Bismillahirrahmanirrahim. How are you guys? Hope you're fine and doing well. Today we will study about the resume, writing resume. CV را ما چی رقم نشته کده میتونیم و چی رقم جور کده میتونیم سیس resume یا CV سیس resume هم برش میگم گفته میتونیم و curriculum vitae ورش هم گفته میتونیم سیس. خب goals, tips and justifications. Change your resume for each job application. میگه تغییر بدین هر CV تانا با هر بخش یا با هر اداره که میبرین با اونمو مطابق اونمو CV تانا جور کنین. اگه با بخش فایننس میبرین باید اونمو تجربه و معلومات فایننس دیش بدین. اگه در بخش پروکیورمنت میبرین باید اونمو معلومات پروکیورمنت یا اکسپریانس پروکیورمنت که شما داشتین اونمو رو دیش نشته کنین سیز. Tie every piece of information you give them to someone they need. خب میگه هر انفورمیشن تانه با خود چی کنین معلومات تانه جمع کنین. Looking for leadership, give them leadership experience. اگر میگه کسی به خاطر leadership میخواین give them leadership experience با آنها leadership تجربه leadership برشان بتین سیز. Resumes do the following. Save the HR person time, serve as a record in your file and get you an interview. resume یا CV کدام کارا را میکنن؟ save the HR person time وقت منابع بشری را سیو میکنن چون در یک ورق و دو ورق سه ورق اونم کل معلومات CV یا معلومات دشمه باشه اونم معلومات واوا میگیرن و درباره اونم معلوماتت از سوال میکنن شما باید جوابشان باز با مطابق سوالشان جوابشان بدین. Serve as a record in your file. رزومه یک ریکارد بر جور میکنه به خاطر فایل. It says get you an interview. با اینترویو تو را آماده میسازم. Most resumes contain. عموما CV ها اینی چیزها می داشته باشه. Personal contact information, objective, education, experience, awards, activities, computer skills, references, sentence or phrase. اول میگه وقتی که شما میخواین که یک CV را جور کنین باید چی کنین؟ personal contact information اونمو معلومات خود داشت نشته کنین. place of birth, date of birth, contact, email address, home address. these are the personal contact information. objective با کدام مقصد نشته میکنین سیس objective اونمو کور لیتر تا هم میگن. کور لیتر وقتی که نشته میکنیم پیش از CV نشته میشن. وقتی که مثال یک نفر میاد پانتون دنیا یا پانتون خانی نور میخوان که اینجا کار کنن او باید کور لیتر داشته باشه و معلومات اونمو پیش از بودن CV باید پیش از بودن رزومه باید چی کنه؟ کور لیتر داشته باشه که با چی مقصد آمده و با کدام پوزیشن آمده. education هر چقدر تعلیمی که حاصل کردی اونمو تعلیم اونمو معلوماتش کلش در CV نشته میکنیم. experiences جایی که تجربه کاری مهم است. هر جایی که کار کردی اونمو تجربه کاری دیش نشته میشه. awards هر جایی که appreciation لیتر بر داده شده یا کدام مسناد appreciation بر داده شده اونمو را نشته میکنی. activities کدام کارها را کردی و در کدام سکیل و کامپیوتر مهارت داری اونمو کلش دایش نشته میکنی سیز. references, sentence or phrase. references در references که از داخلش میه کی را رفر میکنی کی را ترجیح میدی سیز و کی را واسطه واره میکنی سیز اونمو نفرها را باز نامایشن داخل نشته میکنی داخل CV. writing tips. give yourself time to write a resume. بر خود میگه وقت بتین که رزومه را چی رقم نشته میکنین. think like a human resource professional. اتو فکر کنین که شما از یک منابع بشری بسیار پروفشنال هستین. make your information easy to read. معلومات بسیار آسان جور کو که با آسان تر خوانده شود. avoid long paragraphs. زیاد خط واری نشته نکو که یک 10 ورق و 5 ورق و 7 ورق باشه.
choose an appropriate font and size. انتخاب کو یک شکل یک فونت یک سایز مناسبه که سیوید بسیار خوب دیده شود. Give your contact information early. Contact information تا میگه پیش از پیش بده برشان. Impress them. آنها را میگه چی کو؟ impress کو. Take the time to find out this information. کدام معلومات میگه که شما میخواین برای یک کم خدا چی کنین؟ برابر کنین. Name with proper spelling, title, procedure, needs, something about the company. یعنی این معلومات هم اگه شما میخواین که سر از او خدا چی کنین good impressions بندازین سرشان، باز این چیزا رو هم شما اد کردن میتونین در سی وی تان درباره کمپانی آنها، درباره need and wants آنها. خب show don't tell، نشان بده، میگن نگو don't tell. Never just tell the employer what you are like. میگه هیچ وقت برای کسی نگو که برامون نفر نگو که انترویو برش میدی که تو چی را خوش داری. Show them with example and let them describe you. مثال برش بده و آنها را با آن که تو را تشریح بسازه، تو را تشریح کنه. Says show and don't tell. Example number 1. I am a hard-working person with a great organizational skills. One example. I was elected the chair of my securities budget committee. I was responsible for the accounts of 24 members and a yearly house budget of 3 lakh and $2,000. Okay, or $32,000. Sorry. Okay, guys. Show don't tell. Example number 2. I am a responsible student. I may in my 2 semesters at AU I have taken 31 credits and maintain my 3.7 GPA. So these are the sentences, these are the examples which you can put a very good impression on the employer, on the person which they are taking the interview or they are taking the information from you. Okay, so these are the examples, and let we have what we have more. You may have noticed that the previous examples use numbers. Numbers jump out on a page of text. Use them to your advantage. Numbers preceded by a dollar sign are even more effective. وقتی که میگه نمبر رو نشته میکنین، هر نمبر که میباشه او را باید در دلار ساین نشته کنین و بسیار خوبتر و یک فایده میتونه داشتن. Says use action verbs. اینی ورب ها را میگه شما در سی وی خود استعمال کنه میتونین. Designed, surprised, creative, created, stuffed, tasted, studied, earned, saved, gained, programmed, sold, used. Use parallelism. Use what? Parallelism. Okay, what is parallelism? Parallelism is a writing technique that plays equally important parts in an equal grammatical form. Parallelism or parallelism, it's a کومه وایي چې دا ستاسو سی وی کې چې کوم خطوط یا کوم انفارمیشن چې تاسو لیکئ هغه متوازی وي، متوازی یو رقم وي. صحیح ده؟ داسې نه وي چې یو جمله یو قسم یو بله جمله بل قسم وي. صحیح ده؟ نو دا پیراللیزم چې دی it's a writing techniques، دا یو writing techniques دي چې ستاسو هغه important parts in equal grammatical form ستاسو چې کوم هغه
grammary structure دی آغا صحیح طریقے سره استعمالی. You want to use parallelism in a list, especially lists that begin with bullets. Some examples with parallelism. In today's presentation, we will examine the current dress code, give reasons for a change in the dress code, explain the new dress code, or summarize the main points. Where should I look for a parallelism mistakes in a resumes? resume کې وایي مونږ چیرته وګورو چې زمونږ parallelism غلطیان نشته دي لکه متوازی نه وي صحیح ده یو رقم نه وي ګډوډي. Look carefully at the first word. اولنی لغت ته وایي ډېر په دقت سره وګورئ. in each entry په هره جمله چې تاسو لیکئ وایي اولنی لغت باید ډېر په دقت وګورئ. especially under job experience چې کله تاسو خپل تجربه کاری لیکئ. Generally you will want to start each entry with an action verb. Make sure they are parallel. اگه شما میخواین که یک سیوی خوب نشته کنین بر خود دو باید از ا گرفته تا زد مکمل معلومات داشته باشه درباره grammatical mistakes داشته نباشه informative mistakes نباشه و experience mistakes داشته نباشه. این چیزا رو باید مد نظر بگیریم. صحیح. Use visual hierarchy. Visual hierarchy organize output visually using formatting. وقتی که شما میخواین که یک فرمت جور کنین در CV تان و یا یک visual hierarchy داشت بدن که از این سال تا این سال ما این کار کردیم در این تجربه کاری دارم و از این سال در این سال ما این تجربه کاری دارم اون رقمی که پارا میزن. You can use any visual hierarchy you choose but be sure to user test it to ensure others understand. خب ویژوال هرارکی را میگه شما اد کده میتونید در سی وی تان اما این ویژوال هرارکی تان باید چی رقم باشه؟ تستد باشه غلط نباشه صحیح باشه. Examples of visual hierarchy in the following examples which information is more important. کدام معلومات میگه زیاد مهم است؟ Rensselaer Polytechnic Institute Troy NY Bachelor of Science Materials Science and Engineering BS Materials Science and Engineering Rensselaer Polytechnic Institute Troy NY. Resume types chronological and analytical. We have two types of resume, okay? Chronological and analytical. Chronological تاریخ په مطابق تاریخ سیز chronological رو ما میگیم. Analytical point میخوانیم. Okay guys, use white space strategy. وقتی که یک CV رو نشته میکنین باید white space strategy را شما پیش ببرین. white space strategy چی مانا؟ وقتی یک جمله رو نشته کردی بعد از او یک کم سپیس یک جای خالی را بان چون جای خالی را که در یک 3 جمله و 4 جمله 5 جمله میمانی او بسیار اترکتیو نه. وقتی که 6 جمله را یک جای نشته کنی نزدیک نشته کنی او زیاد اترکتیو نمی باشه. صحیح. For example which is a better use of white space. خب کدامش میگه زیاد خوب است؟ Supervised the monthly inventory, managed 3 sales clerks, sold 1.200 worth of apparel weekly. In this position, I managed 3 sales clerks, supervised the monthly inventory, and sold $1.2 with the apparel of weekly. Okay. So which one is white space strategically? I think this is a very good we can say a good system or a good strategy when you make it or when you write something and put it a little bit space in each sentences, so it will give you a very good impact. Looking professional in the printing process. وقتی که CV تو نا print میکنین باید چی رقم باشه؟ Choose a proper color.
یک رنگ بسیار مناسب میگه انتخاب کنین. وایت باشه، سفید، هاف وایت، نخودی، گری یا سرمایی یا فولادی باشه. says choose a proper paper. Resume paper, cotton content or be 20 or 24 pound. The resume writing process. Take notes on your achievements and keep them in a file. هر achievement میگه که شما میکنین او را شما با خود نگاه کنین در یک فایل. Think about your achievements. درباره achievementتان خوب صحیح دقت کنین. Chronologically, by amount of effort, by what you enjoyed most, by what took the most time. Use the resources at your disposals. Have at least one other person look it over. خب وقتی که میگه سی وی خود جور کردین باید چی کنین؟ با یک نفر دیگه هم نشان بدین که سی وی ما چی رقم آمده. اگر کدام مشکلی می داشته باشن او برات میگه که اینجا این رقم نشده. says take it to the writing center میگه سی وی خود ببر. take it to your parents. برای فامیل پدر خود نشان بده. show it to your roommate. برای رومیت خود نشان بده. realize not all advice will agree. میگه فکر کو که هر ادوایس که هست، هر نصیحتی که هست میگه چی میباشه؟ اگری نمی باشن. یعنی چی رقم؟ مثال اگر یک کسی برات میگه که نه ایره بگی این معلومات بگی بالا و بر یا معلومات بالا رو بگی پایین بیار، میگه باید که خوب صحیح دقت کنی و اونمو ادوایز را که کسی برات میده درباره سی وی اونمو سی وی با صحیح با یک چینل پراپر باید سی وی خود جور کنی. If you have any kind of questions guys regarding the resume process, regarding the resume formation, you can contact me. Okay, thank you so much. Have a nice time. I will send you the notes of how to write a resume and Word a file, so you can listen this video as well as you can read the notes which I'm going to send you in LMS with this video. Okay, thank you so much.